Jina lako tafadhali? Chairman, swali moja. Waziri ameomba mumsaidie katika kwa kweli vile ametuuliza na ndio nasema unajua saa zingine unapopata mgeni katika ministry anakuja na mambo mengi mazuri, na nitasema part of ya hiyo mambo mazuri ni kwamba zaidi na yale ambayo imekuwa ikifanyika, ameomba serikali muongezee the police unit ya kuangalia enforcement ya mambo ya madini na illegal mining, na ametuhakikishia kwamba saa hizi kuna foreigners wengi wamekuja hapa na wameshikwa tayari, mikakati imeshikwa, magari yao imewekwa ndani ndio aweze. Kwa hivyo sisi kitu ya tukitoka hapa tukirudi bungeni wiki ijayo the next phase ambayo tutaenda ni kumuita sasa, sijui niseme vipi kama ni deputy president bado mpaka koti ya mwe, so tutamuita yule ambaye wanahusika na mambo ya usalama, kama ni Kindiki ama mwingine. Unajua mimi na wewe tulipiga kura so tutajaribu kusema vile anavyosema ni kweli, tutampatia a lot of support, tutaita wahusika wa mambo ya usalama ndio aweze kumaliza the illegal mining, kwa sababu hawa watu wanatubebea mali nyingi sana kutoka nchi yetu, wanatunyima mambo ya kazi, wanatunyima uchumi, wanatunyima hela ambazo tungekuwa na sana zaidi ile kitu ametuambia royalties ikiokotwa tuache kuwekea raia na counties pesa zao, lakini nisiseme mengi kwa sababu yuko hapa. Tunamshukuru kwa ile maneno ametufumulia siku ya leo. Asante. Sasa hiyo hatuwezi sema, tutaweka mikakati tutaweka tu mikakati vile huwa tunafanya tu, tunatuma kama ni Kamre naenda kuongea na mwanachama mmoja wa member wa budget and appropriation, hivyo mpaka tunafikia pale. Hivyo tutangoja. Chairman, jina lako tafadhali? Mimi naitwa David Kikaria, natoka Nakuru Town East Constituency. Nami ndio mwenyekiti na ndugu yangu Kamre ndio mdogo wangu. Asante sana. Kwanza kushukuru kamati ya bunge kwa sababu kamati ya bunge iko na majukumu hasusa kisheria katika mambo ya kuendesha barnamiji za kiserikali, na leo hii tuko hapa kutafuta ushirikiano na tunajua wao wana majukumu ya kushirikiana na wizara na vile vile kufanya oversight kwa wizara, lakini sasa kuna mahali ambayo tunakutania, ambaye tunakubaliana mambo yanayohitaji mabadiliko kwa ujumla, hasa mambo ya bajeti. Somebody asked a question, mtaongezewa pesa ngapi? Ile kitu ambayo tunataka ni mpango kwanza wa enforcement, mpango wa labs, na unaweza kuona kwa nini tuko na muhimu na dharura ya lab, kwa sababu mineral ikitolewa kwa ardhi ni mara nyingi sana huwa haiwi mineral moja. Mfano, hata hii titanium ambayo inatolewa katika belt ya coast inafaa ikipelekwa lab, you may even find katika ile ore ambayo imetoka may have more than one mineral. Na mfano ule wa kueleweka kabisa ni kwamba ukitoa copper ore na uende uipime, unaweza kuona hiyo copper hapo ndani, uone hiyo dhahabu hapo ndani, na uone zinc, for example silver hapo ndani. So as a country we've been losing so much because mtu anabeba kama mchanga, naenda kupima nje huko, ana process nje, and therefore the royalty we collected was on copper ore, which possibly may have been valued at around $500 or $600 a ton, which is a great loss. So there are things we must do. Number one, we must understand our own mineral. Tukikupatia leseni ya kumine na ya kuexport, then we must also know what you are exporting. Na kando ya kuwa tumejua, then the other question is, are you paying mali ambayo inastahili kwa Wakenya? Wakenya, are they getting value for money for what is being extracted kwa ardhi yao? And that is very critical. That's why we are saying the programs that we want to run, once we understand them, then my brothers and sisters from the committee will go ask for specific
budgetary support for us to be able to implement. The other issue, for example, is illegal mining. 95% of mining in Kenya is illegal today. We need enforcement. We need officers on the ground, and it takes resources. We need them to have vehicles. We need them to have the ability to move around, and therefore this committee had helped us earlier, the ministry, to get an enforcement unit that I feel must be enhanced. Tuko na askari wachache, nataka askari zaidi, so we clean up. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, yule mtu ambaye anachukua rasilimali ya kitaifa hapa kwetu naende nayo kwa njia ya kuolela, huyo mtu anahujumu uchumi wetu. Anahujumu uchumi wetu, na ni hatia kubwa sana, kwa sababu rasilimali ikienda kiholela, minerals do get depleted, zitaisha. Kama hapa Base Titanium wako katika mpango wa kufunga, wamevuna miaka 10 na imefika mahali hakuna tena. Wale watu ambayo watakuja baadaye, they will ask us questions. Hapa kulikuwa kuna mradi huu, kuna faida gani ambayo iliacha? So therefore there has to be some specific kind of legislation or policy around certain things, even value addition. Nilikuwa naambia kamati hapa, and honorable chair, sometimes I wonder kama Wakenya wamekosa uzalendo kiasi gani mpaka hawathamini mali yao. For example, watu wanakuja kwetu na wengine hata threaten to take us to court, and I'm saying let's go to court. We will meet in court to defend the position, to force us to allow them to export copper ore. Now copper ore iko na level 3 ya processes. Number 1 is to separate the minerals. Number 2, if we achieve to create what they call copper concentrate, which is one level, you get 10 folds of the price. 10 folds. Kama ni $500 inaenda $5,000. And then if you take it now to the other level and create a copper sheet, you are looking at $10,000. I mean, how on earth will it be possible for us to continue to encourage export of our copper ore? Really? Yani hata tukiwa unkosa uzalendo, unakosa uzalendo kiasi gani na upige vita kitu ambayo italeta ajira, italeta fedha na itabadilisha uchumi wetu kwa njia ya kuelewa. Ndio maana hata nimeomba ndugu zangu wajumbe, kando ya committee, we need to sensitize every other leader, members of parliament from all over the country, that they take control on what happens in the constituencies. They at least help us. Kama mtu anaona dhahabu inachukuliwa kwake, let us work with them so that we do it correctly na watu walipwe. Na vile vile nimekuja kwa kamati kuambia, kwa nini tuwaweke Wakenya katika biashara ya kusubiri? Kwa nini? Kama wewe unabeba mali yetu, and that's why we may need to change the law. If you come and umetoa mali kwa mchanga, kwa ardhi, ukipakia kwa lori, ikitoka gate, lipa serikali haki yake. Na ukilipa serikali haki yake, at the same time ilipwe county na walipwe wananchi, jamii. It is unfortunate in some areas that I have seen when I became minister. In Taita Taveta here, there's someone who has been mining for the last 10 years. Hajawahi lipa hata 1 cent. He paid the other day. After 7 years of mining iron ore, he's making the millions he's making, or if not the billions. And the other day is when he was forced now to pay some 30 million. You know, that has to stop. And I want to encourage all Kenyans, all leaders, that these minerals belongs to all of us. Nchi nzima hii ni mali yetu. Tuichunge kama wenzetu ambao wanachunga. The countries that have succeeded, because even the citizens take responsibility. Ni kwamba wakiona mali inachukuliwa kwa njia eleweki, they report. And therefore, I want to thank Chairman your committee kwa mkutano huu muhimu sana, and we will continue to engage so that we produce positive results. This should be our next economic frontier. And the bill is not even concluded. Bill liko katika mazungumzo, and that is exactly why we are here engaging the committee, so that we agree on the issues that we need to prioritize. And one of them is that engagement on the amendment of the bill. And we're agreeing that sometimes people tend to want to make laws that suit them for that moment. But we want to engage, that we put
in place some law that has prosperity and sustainability and into the future. And most importantly, that protects the rights and the benefits of the Kenyan people. Mmaliza bwana, niko hapa tutengeneze sasa. Unajua, for example, I wanted to digitize Madini House. Bajeti yangu ambaye tuko nayo kwa wizara ni shilingi milioni 100. Na to build a digital infrastructure is not a cheap exercise. But if we are able to do it, then there will be real results in terms of fedha na rasilimali ambayo tarudi kwa mwananchi. And therefore, who are my partners in this conversation? The committee. So that's why we're here, to encourage that we have a larger conversation of what, at least, what needs to be put in place for mining really to work. Salako la mwisho. So I can tell you, tumia mfano wa nchi jirani. I don't want to discuss the greater detail of the financial issues or standing of our neighboring countries. But you just go and compare. Wao wako percent mamia juu yetu. Mamia. And like I said earlier, easy minerals hazijui boundaries na border. Somebody cannot tell you ati ziko DRC, ziko Uganda, ziko Ethiopia, alafu zinruka Kenya, zimeingia Tanzania. It doesn't happen like that. Belt wa moja. So for you, even unamtatusaidia. Unajua maana nyingine mimi nikisema ubaya nitaka kurudia statement moja hapa. Na najua hiyo itaenda TikTok. Na watu watasema ubaya wa Kenya siku hizi tunajua kila kitu. Ukiwa na data na simu ambayo iko na kamera, unaweza kuiturn around ikukue selfie. My friend, you know about everything in this world that happens. And that's where we sometimes go wrong. Because vitu vinafanyika. Unakuta mtu anaongea mambo ya madini, atasema yeye ni expert, na kumbe mtu hata hana habari hata kitu. Kama mtu ataongea aseme, "Oh, msidhulumu wale wa Kenya ambao watakutoa mchanga. Wapewe haki yao." Ama the other day in the new regulations tulisema mtu akitaka kupeg alipe kwanza shilingi 500. Tukwambia, "Oh, hiyo unawafinya." Mining operation, like for example, kuna watu wana mining setup ya $20 million. Base titanium wako na $350+ million. And then you tell us tuwachaje 50,000. I mean, really? Hata ukikosa uzalendo, utakosa uzalendo kiasi gani kwamba utaki hata kuangalia value for money for the Kenyan people. Mungu awabariki.